Hello everyone, welcome to another video. In this video we are going to discuss some important MCQ questions based on the previous year question paper patterns, and today's topic is human reproduction. So let's begin. The first question is, which hormone prepares the uterus for implantations? যে গর্ভাশয়কে সংস্থাপনের জন্য কোন হরমোনটা প্রস্তুত করে? এস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, FSH, LH. The hormone that prepares the uterus for implantation is progesterone, যেটা সিক্রেট হবে কর্পাস লিউটাম থেকে, সিক্রেটেড বাই কর্পাস লিউটাম। The process of formation of sperm is called, যে শুক্রাণু গঠনের প্রক্রিয়াকে কি বলা হয়? Oogenesis, Spermatogenesis, Fertilization, cleavage. The process of sperm formation is known as Spermatogenesis. Sperm formation প্রসেসটাকে বলা হয় Spermatogenesis. Acrosome of sperm is derived from, যে শুক্রাণুর যে অ্যাক্রোজোম সেটা কোথা থেকে গঠিত হয়? নিউক্লিয়াস, গোলজি বডি, মাইটোকন্ড্রিয়া, সেন্ট্রিওল. The acrosome of sperm is synthesized or derived from Golgi bodies. Golgi bodies থেকে সেটা তৈরি হবে, and that contains some hydrolytic enzyme that helps to penetrate the ovum. Which part of sperm contains mitochondria? শুক্রাণুর কোন অংশে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে? হেড, নেক, মিডল পিস, টেইল. সো শুক্রাণুর যে মিডল পিস সেটার মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে, দ্যাট প্রোভাইডস এনার্জি টু দ্য স্পার্ম মোবিলিটি. স্পার্মের যে মোবিলিটি সেটার জন্য যে এনার্জিটা লাগবে সেটা মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে আসবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইনসাইড দ্য মিডল পিস অফ দ্য স্পার্ম. দ্য ওভাম ইজ রিলিজড ফ্রম, ডিম্বটা কোন স্থান থেকে মুক্ত হয়? প্রাইমারি ফলিকেল, সেকেন্ডারি ফলিকেল, গ্রাফিয়ান ফলিকেল, কর্পাস লিউটাম. দ্য ওভাম, ম্যাচিউর ওভাম ইজ রিলিজড by rupturing the Graafian follicle. Graafian follicle rupturing করে যে ওভামটা রিলিজ হবে, that process is known as ovulation. Menstruation cycle in human female is about, মানুষের যে নারীর যে ঋতুচক্রের দৈর্ঘ্যটা কত? 20 days, 28 days, 40 days or 15 days. So menstrual cycle in human female is approximately 28 or in between 28 plus minus 2 days less or 2 days high can be possible. The phase of menstrual cycle when ovum is released, যে ঋতুচক্রের যে কোন পর্যায়ে ডিম্বটা মুক্ত হয়? ফলিকুলার ফেজ, ওভিউলেটরি ফেজ, luteal phase, menstrual phase. The phase in which the menstrual cycle where the ovum is released is known as ovulatory phase. এটাকে ovulatory phase বলা হবে যখন ওভামটা রিলিজ হবে. Which structure acts as the temporary endocrine glands during pregnancy? গর্ভাবস্থায় কোন অঙ্গটা অস্থায়ী অন্তরক্ষা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে? Placenta, ovary, uterus, none of the above. So during pregnancy সময় প্লাসেন্টা একটা টেম্পোরারি গ্ল্যান্ড হিসেবে কাজ করে, যেটা ডিফারেন্ট হরমোনসগুলো সিক্রেট করে, যেরকম এস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, দেন HCG, এই ধরনের হরমোনসগুলো প্লাসেন্টা থেকে সিক্রেশন হবে. হিউম্যান স্পার্ম কন্টেইনস, মানব শুক্রাণুতে কয়টা ক্রোমোজোম থাকে? 46, 23, 22 plus XX or none of this. The human sperm contains 23 chromosomes. The hormone detected in pregnancy test is, গর্ভাবস্থায় পরীক্ষার মধ্যে কোন হরমোনটা শনাক্ত করা হয়? LH, FSH, HCG, progesterone.
The hormone that are detected during pregnancy test is HCG, that is human chorionic gonadotrophin hormone. Site of spermatogenesis, যে শুক্রাণু উৎপাদনের স্থান হলো কোনটা? Seminiferous tubule, epididymis, vas deferens, urethra. The spermatogenesis হবে seminiferous tubule এর মধ্যে. Seminiferous tubule is the site of spermatogenesis. The function of acrosomal enzyme is, the acrosomal যে এনজাইমগুলো তার কাজ কি? Provide energy, helps sperms to entry into the ovum, activate ovum, or none of the above. The main function of the acrosomal enzyme is to help the sperm to enter the ovum by digesting the membrane of the ovum. The female external genitalia includes, যে ফিমেলের মধ্যে যৌনাঙ্গের মানে বাহ্যিক যে যৌনাঙ্গের মধ্যে কোনটা থাকে? Ovary, uterus, vulva, oviduct. So among them vulva is an external genitalia of female. Graafian follicle after ovulation transforms into, যে ওভুলেশনের পরে যে গ্রাফিয়ান ফলিকেলটা সেটা কিসে পরিণত হয়? Corpus luteum, corpus albicans, oocytes, none of the above. The Graafian follicles after ovulation transforms into corpus luteum. Which of the following STD is caused by virus? এর মধ্যে থেকে কোন STDটা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট হয়? H, syphilis, gonorrhea, none of the above. So among them H is the viral disease যেটা তৈরি হয় HIV ভাইরাসের জন্য, human immunodeficiency virus. What is the full form of IUD? Intraurinary devices, intrauterine devices, intrauterine drug, or none of the above. IUD stands for intrauterine devices. Intrauterine devices, for example, copper T is one intrauterine devices that prevents the sperm transport. Menopause occurs due to, menopause ঘটে কেন? Decline of estrogen and progesterone, increase in LH, increase in FSH, ovulation failure. So the menopause mainly occurs due to the decline of estrogen and progesterone, that hormone that regulates the menstrual cycle. Which hormone is essential for milk production? দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য কোন হরমোনটা প্রয়োজন? Prolactin, oxytocin, estrogen, LH. The enzyme or the hormone that are responsible for the milk production is prolactin. Prolactin activates the mammillary glands for the synthesis of milk. What is the function of placenta? Placentar কাজ কি? Exchange of nutrients and gases, water removal, hormone secretion, all the above. So the placenta performs all the above functions. Which hormone is known as birth hormone? যে জন্ম হরমোন বলতে কোনটা পরিচিত? Oxytocin, prolactin, estrogen, FSH. The hormone oxytocin is also known as birth hormone that causes uterine muscle contraction during childbirth. Human sperm can survive in female reproductive tract for, যে নারীর প্রজননতন্ত্রে মানব শুক্রাণুটা কতদিন বাঁচতে পারে? 12 hours, 24 hours, 48 to 72 hours, or 7 days. The sperm can survive in the female reproductive tract for 48 to 72 hours, approximately 2 to 3 days. Which cell supports developing sperm in testis? শুক্রাণু যেটা শুক্রাণুর গঠনে সহায়তা করে কোন কোষটা? Leydig cell, Sertoli cell, germ cell, or none of the above. The cell supports developing sperm in testis. শুক্রাণুর গঠনে সহায়তা করে কোন কোষটা? Leydig cell, Sertoli cell, germ cell, or none of the above.
None of the above. The circulatory cell that provides nutrition for the developing sperms. যে স্পার্মটা যেটা ডেভেলপ হচ্ছে সেটার যে নিউট্রিশনের রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করছে সার্টুলি সেলস। ক্যাপাসিটেশন অফ দ্য স্পার্ম অকার্স, যে ক্যাপাসিটেশন অফ দ্য স্পার্ম সেটা কোথায় ঘটে? টেস্টিস, এপিডাইডেমিস, ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক, vas deferens. Capacitation basically the acquisition of the mobility or the physiological maturation of the sperm that occurs in the female reproductive tract. Ovulation is inhibited by, the ডিম্বপাতটা বন্ধ করা হয় কিসের সাহায্যে? হাই এস্ট্রোজেন লেভেল, হাই প্রোজেস্টেরন লেভেল, লো LH level, or both B and C. So the ovulation can be inhibited by high progesterone level, low LH level. Implantation of embryo occurs in, যে ভ্রূণের যে সংস্থাপন ঘটে কোথায়? endometrium, myometrium, perimetrium, or none of the above. So the implantation occurs in the endometrium of the uterus. Uterusের endometriumের মধ্যে implantationটা হবে. So with that we came to end of this MCQ solving session. So thank you for listening to the lecture and do stay tuned for similar type of lectures in the future. Thank you all.